सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका बुलेटिन च मैं रमन बाजवा देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत करती हूं। बुलेटिन का आगाज करेंगे पर एक नज़र हुण तक दी हेडलाइंस ते। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीन वालों दोवें कनेडियन नूं रिलीज़ करने की मांग, कहा कोई भी सियासी दबाव बनाने लई अजिहा ना करे क्योंकि कनेडा का जुडिशली सिस्टम आज़ाद है। कैलिफोर्निया विच फ्रीजनो विखे एक ट्रक यार्ड विच लगी आग कारण 5 वाहन सड़के हुए सवा। आग लगन कारण 3 सैमी और 2 कारां हुईयां नष्ट। टाइगर जीत सिंह संस्था और केयर फॉर कॉज संस्था वालों लोड़वंद लोगों लिए जरूरी वस्तां दियां वंडियां गईयां 100 किटां। इस मौके ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन तो इलावा ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां के मुखी हुए शामिल। ट्रंप टावर के सामने ब्लैक लाइव्स मैटर लिखवाउण की घोषणा ते भड़के ट्रंप। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा नूं लैके न्यूयॉर्क के मेयर बिल डे ब्लासियो नूं बनाया निशाना। तो बुलेटिन का आगाज कर लेने हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों एक बार मुड़ मांग की गई है कि चीन दोवें कनेडियनां नूं रिलीज़ करे। ट्रूडो ने कहा कि हुण जरूरत है कि भविख विच कोई मुल्क अजिहा ना करे, इसलिए सरकार कदम चुक रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी सियासी दबाव बनाने लई अजिहा ना करे क्योंकि कैनेडा दा जुडिशली सिस्टम आज़ाद है। It is obvious that the first priority of any government is to protect its citizens. And that's why we are working so incredibly hard to bring back those 2 Michaels who've been arbitrarily detained for political reasons, as Beijing continues to suggest. And that's wrong. But at the same time, our responsibility is to make sure that we're also protecting Canadians into the future. And if countries around the world, including China, realize that by arbitrarily arresting random Canadians, they can get what they want out of Canada politically, well, that makes an awful lot more Canadians who travel around the world vulnerable to that kind of pressure. So we will continue to stand for our strong, independent justice system. We will do everything we can to bring home the 2 Michaels, and we will continue to do everything we need to do to make sure that all Canadians are protected going forward. I respect the distinguished Canadians who put forward that letter, but I deeply disagree with them. The idea of solving a short-term situation by creating a precedent that demonstrates to China that all they or another country has to do is randomly arrest a handful of Canadians to put political pressure on a government to do what we want, even by going against the independence of our justice system, would endanger the millions of Canadians who live and travel overseas every single year. We cannot allow political pressures or random arrests of Canadian citizens to influence the functioning of our justice system. So I respect these individuals, but they're wrong in their approach. We are in a situation where, first and foremost, the priority of any Canadian government needs to be to keep Canadians safe, which is why we're working incredibly hard to bring home those 2 Michaels who have been arbitrarily detained. China itself has admitted that there is a direct link between the detention of Michael Kovrig and Michael Spavor and the arrest in an extradition process of Meng Wanzhou. We have an independent justice system that is going through its process. And yes, there is and has been from the very beginning a element of that that involves input from the justice minister at the appropriate time. However, the bigger question is whether or not we want China or other countries to get the message that all they have to do to get leverage over the Canadian government is randomly arrest a couple of Canadians. That not only puts Canadians in difficulty now, but puts them in difficulty and in danger in the coming years. We need to continue to be absolutely crystal clear that Canada has an independent judiciary, and those processes will unfold independently of any political pressure, including by foreign governments. We deplore what China did in arbitrarily detaining the 2 Michaels, in
directly linking those arrests, which came a few days after the arrest on an extradition treaty of Meng Wanzhou, to each other. And we will continue to remain steadfast and strong and say very clearly in our actions and in our words that randomly arresting Canadians doesn't give you leverage over the government of Canada anywhere in the world. फ्रिजनो ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ 5 ਵਾਹਨ ਸੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 3 ਸੈਮੀ ਅਤੇ 2 ਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ओंटारियो ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 199 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34,205 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 29,528 ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 86% ਬੰਦ ਹੈ। So I'll try and keep some of these brief as well to allow time for questions in that regard. So there's 34,205 confirmed cases reported, 189 today. That's up from our 161 yesterday, and I'll comment about that in a moment. In those, where do they come from? 58 only from Toronto, so that's staying down. Bump up in Peel with 50. York with a bit of an increase up to 19. Windsor, Essex, which was a lot of discussion yesterday, had 5 yesterday and, the day before yesterday, and 3. So it's down, staying down. So that's important. So we look at those different numbers there, and what we find is that Peel and York are doing a lot of investigations around outbreaks in workplaces, and so they're doing a lot of testing. If they find more than 2 cases in a place, they test all the staff, and so they're finding more cases in those locations. So that's part of what I call good investigative case management in that regard. So we're not waiting for the cases, we're going looking for them. As far as the Windsor-Essex one, as you know, we did move the Windsor-Essex to stage 2, with the exception of the municipality of Leamington and the town of Kingsville. And we're watching their data closely to see, can we move them into, with the rest of the province, of stage 2 as soon as possible. We were convinced that there is no spread in the community or throughout the community as the investigation continues on the various farm locations in that vicinity. We also continue to see lots of Ontarians recover, 192 again. So that means nearly getting close to 30,000, 29,528 have recovered. People in the hospital, those numbers continue to slowly keep moving down. 270, that's a drop of 8. In ICU, 69, drop of 4. And on ventilator, 47, a drop of 1. Still having deaths, unfortunately, in that, and we have 2,641 total, but 10 reported in yesterday's report. In our trends and directions, we're still staying under 200 as our trend on daily cases. It's averaging about 184. We have our little ups and downs, but we are keeping that, except for one day you had there, but the rest have been well underneath that. And we hope to keep that trend going down into next week, as we want to watch and see what is the impact of opening up to stage 2, and is there any variation throughout the province as we monitor and observe those numbers there. And that's an important one to watch because there's been much talk about opening up and how it's important to make sure that as we open up, you're being really careful with the distancing still. The various facilities are making sure there's the distancing. You're wearing a fabric facial covering when you're in places where you think you could be compromised. Good hand hygiene. If you're ill, still stay home. Don't go out in the public setting. If you're concerned, stay home. If you don't need to go out, stay home. There's nothing wrong with staying home. And in your social circles, check those out. Invest in that trust and confidence with each other so you know what you've been exposed to and what they've been exposed to, and so you can keep that in mind as you carry out. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। We must demonstrate as a city council that we together
are absolutely committed to confronting systemic racism, to significant changes in policing, to making sure we are listening to people, and to getting on with making changes. Now is the time for that change, and now is the time for us to demonstrate that as a council through unity, unity of purpose and actual unity, constructive debate, and the action that we are really committed to working together as we must to achieve, and to achieve as soon as we possibly can. I know that all of my colleagues on the City Council, without exception, are seized with this issue, and I am confident that Council will take the necessary steps after a constructive and hopefully unifying debate to enact meaningful reforms to address the concerns that have been raised. Doing so will be true to the Toronto values which we hold very dear and which are also admired around the world. This motion proposes the development of alternative service delivery models for community safety response, particularly, though not limited, to individuals experiencing mental health crises. These alternative service delivery models would not involve police officers as part of the first response in the great majority of cases involving mental health and people in crisis. This would ensure that police are doing police work and that communities are receiving the right response for the issues that they are facing. As we improve the service delivered by the Toronto Police, this will involve a reallocation of resources, either within the Toronto Police Service budget or to other budgets in the city government or in the community at large. Secondly, this motion proposes a realignment of the city's budget priorities to put an even greater focus on the most marginalized in our community, to ensure that they have the supports they require to address the root causes of crime and to provide opportunities for all Torontonians. सेंट जेम्स टाउन ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਚੋਰੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੇਨਬੋਰਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵੈਲਸਲੇ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਟਰੀਟਸ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਚੋਰੀਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਚੋਰੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਸ਼ਕੂਕ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੰਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਨ ਐਂਡ ਗੈਂਗਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। Well, first of all, I just don't believe in defunding the police. I think it's a massive error, and we can call it whatever it is. I believe in funding them, absolutely, when it comes to mental health issues, going on a call, which we are doing right now with certain areas. And we just gave the police additional money, no matter if it's about crime, guns and gangs, other areas. So when you call 911, we're short 100 police officers. You know, like you got to be kidding me. Let's increase funding for areas of community outreach. You know, building better relationships with communities. But just to cut them by what, $100 million, I'm hearing, and like. I don't understand it. I do not believe in cutting police budgets. Simple as that. I believe in increasing them and supporting them when it comes to, again, community outreach and other areas, be it mental health issues on a call. Yeah, are they not trained for that? I agree. There should be better training for the police in those situations and bringing someone, an expert, along with them. But just remember, if you call 911, you don't have someone showing up in an emergency. There's 100 police officers short right now, and I hear the stories from the frontline police officers. Downtown, there might be 3 or 4 cars sometimes in all of downtown. You know, do you want that? I don't want it. And I'll tell you one thing, I guarantee you the vast majority of the people, when you call 911, you expect the call to be answered, you expect the police to be there like ASAP, depending on what the 911 call is about. Well, you know something, you make a very valid point, and that's where we need extra strengths with the police. We need more funding for issues that when they go on a call, and if it's a mental health call and someone has an issue, just like you're seeing in Brampton right now. They have their team there.
And yes, that's not a problem. But simply, you tell the police you're cutting 10% and reallocating it somewhere else. Guess where they're getting it from? They're going to cut 100 police officers off the streets. I don't believe in cutting the police officers off the streets. I believe in increasing and supporting them on the different issues, no matter if it's community outreach or again mental health issues. But you just don't cut frontline police officers, and that's what will end up happening. I'm not saying he's wrong. What I'm saying is you don't cut police. Ask for increased funding. Ask the feds. We gave a ton of money when it came to guns and gangs. I'll pitch in too. But let's get the feds involved, the province involved. But I do not want to see frontline police officers cut. ਟਾਈਗਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕੇਅਰ ਫॉर ਕੌਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। Proud of Care for a Cause for their generosity. We need to step up and help those who are more vulnerable during this COVID-19 pandemic. So thank you to Care for a Cause, Tiger Jeet Senior and Junior. Thank you on behalf of the City of Brampton. सारे तो पहला वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इंसान वो जरा इंसान दे कम आ जावे। एक टाइम हैगा अपन वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर एंड बाबा जी सारे दे बख्शा करे मेहरा करे we ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ time they're going through all this virus problem and let's all get together and support those people, give them peace, happiness, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਹੀਏ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। Unbelievable. Thank you. Was saying it's such an honor to be here in Brampton with our Mayor Patrick Brown, Chief of Police Nish. Brampton, we love you, we're here for you, and we'll always be here to support our community. Thank you. The Tiger Jeets for coming out today to support those in need right here in the city of Brampton. The care packages that were put together will serve over 100 families in their need here in the city. Right here at this location, we're serving between 450 and 500 families every week with groceries and personal care items and that. So the support today goes a long way to caring for people and showing that we've got a community that really cares about people, and I want to thank everyone for being involved. Sukraj Samra. Good morning, everyone. My name is Sukraj Samra from Care for Cause Foundation. We had the pleasure today of delivering care kits to a shelter here in Brampton. Throughout this week, we've been delivering to different shelters care kits. Right from Toronto, we are going to be continuing during this week in Halton, Niagara Falls, Kitchener. These care kits are specially made with our heart, and we are so happy to deliver these, including our meals that we are preparing every week, 4,000 meals. And I just want to say thank you to the Honourable Patrick Brown and the Tigers and the Chief of Police that have come out here and supported us. From Care for Cause, we are always going to be here to support our community. Thank you. हाँ जी सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੇਅਰ ਫॉर ਕਾਜ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਕਿਟਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਰਿਆਪਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਟਾਈਗਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ, ਟਾਈਗਰ ਅਲੀ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਕੇਅਰ ਕਿਟਾਂ ਇੱਥੇ ਵੰਡੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 100 ਕਿਟਾਂ ਹੋਰ ਵੰਡ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਲਟਨ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 200 ਕਿਟ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਹੈਗਾ, ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਬਾਰ ਸੋਪ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਸਪਰੇ ਹੈ, ਗਮ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਿਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੌਕਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਿਟ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ।
जिन्नी भी सानू जिद्दां दी चीज़ां लोड़ होंदी है जिहड़े कई लोग अज खरीद नहीं सकते असी उस चीज़ां जिहड़ियां केयर किट दे विच पाईए एक केयर किट सानू अप्रॉक्सीमेटली $60 की कॉस्ट की है तो असी अज सेवा च लगे हैं। ओंटारियो ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਸਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਲ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇਲ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਗਸਟਨ, ਫਰੋਟਨੇਕ, ਲੈਂਕਸ ਅਤੇ ਐਡਿੰਗਟਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਗਸਟਨ ਵਿੱਚ 500 ਗਾਰਡਨਰ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਬਿਹਨਸ ਨੇਲਸ ਐਂਡ ਸਪਾ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 10 ਮਾਮਲੇ ਬਿਹਨਸ ਨੇਲਸ ਐਂਡ ਸਪਾ ਸੈਲੂਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਹੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਨੇ 5 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ, ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਮੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ, ਪੈਰੈਂਟ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਿਨਹਸ ਨੇਲਸ ਐਂਡ ਸਪਾ ਸਲੂਨ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਵਰਕਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ 12 ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड के हादसे में मिनिस्टर जिल डनलप वालों यूथ अपॉर्चुनिटी फंड ग्रांट्स का ऐलान किया गया। ये $13 मिलियन का लाहेमंद भी दस्सिया। I'm pleased to join Premier Ford today to announce the recipients of the 2020 Youth Opportunities Fund grants. I want to begin by offering my congratulations to all the organizations chosen this year. This fund is just one way our government is supporting local, community-driven, community-serving organizations and youth-led projects across Ontario. We are committed to helping young people and their families enhance their skills, connect with mentors, and develop stronger relationships in their communities. This year, 43 grantees have been selected to receive more than $13 million to support innovative projects in communities across our province. These projects will be led by youth and local leaders, and they will focus on issues they are passionate about. Some examples of these projects include Black Moms Connection, which will provide programs that build economic empowerment for Black mothers. Immigrants francophones d'Afrique pour l'intégration et le développement will provide support for newcomers from francophone African nations to navigate financial systems in Canada. Earthling Art Collective will help youth leaving care and the justice system to access mentorship opportunities and develop new skill sets. And Ms. Way B Aboriginal Employment and Training will help Indigenous youth in the GTA access employment and training opportunities in the skilled trades. These projects and all this year's successful grantees understand the unique needs and identities of the children, youth, and families in their neighborhoods. They are in the best position to build local connections and develop solutions that fit the specific needs of the young people and families they serve. Stronger communities can't be delivered top-down from Queen's Park. They can only be built from the bottom up by the individuals and families who live there. Congratulations once again to the 43 successful community builders we are honoring today. I look forward to further working with these organizations to strengthen communities across Ontario. कोरोना वायरस महामारी की चिंता विचकार कैनेडा ਦੀਆਂ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਤੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਸੀਟ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਭ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਐਲੀਓਨੋਰ ਫਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਣੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ।
उन्होंने कहा कि वो इस ते भी रिसर्च कर रहे हैं ते पता लगे कि उम्र वधन दे नाल इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर क्यों हो जाता है ते इसनूं किवें मजबूत किया जा सकता है। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रंप टावर के सामने ब्लैक लाइव्स मैटर लिखवाउण की घोषणा नूं लैके न्यूयॉर्क के मेयर बिल डे ब्लासियो नूं निशाना बनाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि ब्लासियो ट्रंप टावर टिफनी के बिल्कुल सामने मशहूर और 5वीं एवन्यू ते पीले रंग नाल ब्लैक लाइव्स मैटर लिखवाना चाहते हैं। इस मामले नूं लैके न्यूयॉर्क पुलिस गुस्से विच है। जिक्र खास है कि 2015 विच ब्लैक लाइव्स मैटर नूं लैके प्रदर्शन विच इस्तेमाल किया गया एक विवादित नारा है। हालांकि मिनियापोलिस विच काले व्यक्ति जॉर्ज फ्लाइड की मौत तो बाद न्यूयॉर्क ਜਾਂ किते होर किसी भी प्रदर्शनकारी ने इसनूं नहीं सुनिया। ब्लासियो की बुलारा ने कहा कि न्यूयॉर्क विच जिन्हां मुल्लां दा असीं सन्मान करते हाँ राष्ट्रपति उन्हां ते कलंक है। कहा जा रहा है कि ट्रंप टावर के सामने की कंध ते इसनूं लिखण दा काम अगले हफ्ते किया जाएगा। प्रमुख अमरीकी एयरलाइंस कोरोना कारण यात्रा न करने वाले यात्रियों का किराया वापस करेगी। इना ही नहीं, इन्हां एयरलाइंस ने उन्हां यात्रियों को टिकट देने तो भी इनकार कर दिता है जो वध बुखार तो पीड़ित ने। इस दे पिछे एयरलाइंस ने तर्क दिता है कि अजिहे यात्रा विच कोविड-19 वायरस के लक्षण हो सकते हैं। अमरीका के व्यापार संगठन ने इस बारे दस्सिया कि वह संसारिक महामारी दौरान अपने गाहकों का विश्वास जितने की कोशिश कर रहा है। उत्थे ही उद्योग के आलोचकों का कहना है कि एयरलाइंस यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल वालों जारी की गई सिफारिशों को लागू करने में ढिल वरत रही ने। उड़ान रद्द होने ते गाहकों को तुरंत रिफंड ना करने लई भी उन्हां दी आलोचना की गई है। एयरलाइन व्यापार समूह ने ट्रांसपोर्ट सुरक्षा प्रशासन को बेनती की है कि वह सेहत संकट के मद्देनज़र 450 तो वध हवाई अड्डियां ते बुखार की जांच करने का प्रबंध करे। यूएन मुखी एंटोनियो गुतरेस ने कोरोना वायरस संकट ते संयुक्त राष्ट्र वालों कोविड-19 वायरस ते की गई कार्रवाई ते एक रिपोर्ट जारी की है। इस विच कहा गया है कि पूरी दुनिया में जानलेवा कोविड-19 वायरस महामारी ने भारी उथल पुथल मचाई हुई है। इस दे कारण सेहत दे नाल आर्थिक ते समाजिक जीवन भी प्रभावित होया। इन्हां मुश्किल हालातां विच संयुक्त राष्ट्र लोकां दा जीवन बचाउण, वायरस ते काबू करन ते आर्थिक संकट के माहौल नूं घट करन जिहे कई मोर्चां ते लग्या होया। जनरल सकत्तर ने कहा कि पूरी दुनिया में कोविड-19 वायरस नाल इन्फैक्टेड मरीजों का आंकड़ा जल्दी ही 1 करोड़ तो पार हो जाएगा। उत्थे ही कुछ देशों में नस्ली भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने इस गल ते जोर दिता है कि महामारी की चुनौती नाल निपटन तो बाद दुनिया फिर पुराने रस्तियां ते पत नहीं सकेगी। रिपोर्ट पेश करते हुए यूएन जनरल सकत्तर ने कहा कि कोविड-19 ने कई तरह की समस्यावां नूं दुनिया के सामने लिया दिता। इस विच मनुखी सेहत मुड़ बहाली ते समाजिक आर्थिक मनुखी राहत ते मनुखी अधिकार नाल जुड़े पहलुआं ते कार्रवाई शामिल है। विश्व सेहत संगठन के मुख विज्ञानी सौम्या स्वामीनाथन ने आख्या कि कोविड-19 के लिए बन रही वैक्सीन में सब तो आधुनिक और सब तो अगे फिलहाल एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन है। कोविड-19 की महामारी नाल नजीठण लई दुनिया भर में इसकी वैक्सीन बनाने लई सैकड़े सोच जारी ने। हालांकि इन्हां विचों काफ़ी घट विज्ञानी हुण तक मनुखी ट्रायल की स्टेज तक पहुंच पाए ने। ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी के साइंसदानां ने अप्रैल में यूरोप में इस वैक्सीन का मनुखी ट्रायल किया है। नाल ही एस्ट्राजेनिका के नाल उन्होंने इस वैक्सीन की सप्लाई के लिए भी करार किया है। ज्यादातर जानकार मानते हैं कि यह वैक्सीन 2021 के मध्य तक आएगी। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन च इन्ना ही। देश दुनिया की बाकी गतिविधियों की जानकारी तुसीं बने रहो साडे नाल चंडीगढ़ टाइम टीवी ते। धन्यवाद।